Estamos con Apichatpong Weerasethakul, que es uno de los nombres claves del cine de hoy día. Es uno de los cineastas más importantes, es uno de los cineastas más renovadores, más originales, que se pueden encontrar en el panorama del cine actual. Apichatpong es director de películas como Blissfully Yours, como Tropical Malady, como El tío Bummi recuerda sus vidas pasadas, que además ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y vamos a conversar con él, que ha venido al Perú por el Festival Lima Independiente. Y vamos a conversar sobre su carrera, sobre su obra, sobre alguna de sus películas, en fin. Vamos a conversar con este cineasta realmente excepcional. Dime, ¿podrías contarme cómo llegas al cine, cómo empieza tu relación con el cine? ¿Y cuál es el panorama del cine en Tailandia cuando tú llegas y desarrollas tus primeras películas? I always, as I remember, always attract to cinema. I grew up in a small town and it's nothing there. It's only cinema and school and home. So I always spend time there, and there's nothing can match, the excitement of going to this box, so I can see the world through there. So since I was very young, I like to do something about cinema. And then I study architecture, and then I gradually I think there's a similarity between architecture and cinema. Afterwards, I have a chance to study art and film in Chicago, and to be away from Thailand is very good to reflect back to the country, because I'm pretty convinced that you need to go out to be able to understand where you come from. And I realized there's so many things that hasn't been explored in Thai movies. So when I went back to Thailand, I was just like a hungry person, just doing a lot of experimentation, and and try to remember what how I grew up, and the story I've been told, the movies I grew up with. So yeah. Leí en alguna entrevista que te han hecho que la presencia del cine norteamericano de aventuras, Steven Spielberg, fue una especie de ingreso para ti en el mundo del cine. ¿Es verdad esa admiración que tienes por Spielberg? I was, I think, 12 years old when E.T. came out, and it's really amazing experience. I think Spielberg is the one who really opened many people's eyes about the beauty of cinema. The way he used the lighting, music, and the camera movement is a pure cinema, and the thing is, it's mainstream. It's easy to understand. So as a kid, I'm really inspired by him, and trying to see what is my story and how I can tell my own story. Yeah. En Tailandia hay una industria de cine que produce películas de género, ¿no? Melodramas, comedias, películas de terror, en fin. ¿Cómo es que tú logras insertarte? ¿Cómo es que tus películas llegan al mercado? ¿Cómo es que tú, por ejemplo, financias tus primeras películas, ¿no? Que ya son películas muy singulares, muy especiales, que no son películas de la industria tal como se puede conocer del cine Thai, ¿no? In Thailand, like many places, we have a popular media, and for me, I try to combine this kind of storytelling, but telling in a different ways. So somehow when you see people slapping or people crying or something, I try to tone it down, but somehow I want to keep the spirit of superstitions and of love, of all these things. I would say is
my work is still have the same root of popular media, but express it in more of restrained way. Yeah. En tu cine hay como una dimensión binaria, ¿no? Siempre hay como dos dimensiones que están influyéndose, coexistiendo, contradiciéndose. Por ejemplo, el campo, la ciudad, el presente y el recuerdo, el documental y la ficción. Incluso algunas de tus películas están partidas en dos partes, ¿no? ¿Cómo es eso? Son películas que a la vez muy conceptuales y muy sensoriales, ¿no? Muy sensuales. ¿Cómo ves esa especie de duplicidad, ¿no? Esta especie de carácter binario en tus películas, ¿no? ¿Cómo las concibes? ¿Cómo influye y qué significa eso para ti? I think it's the way I live in Thailand, and I try to express the feelings of contrast. I was from a small town, and then I lived in the city for 10 years, and now I moved back to the village. So, and you can see the change in this country, you know, the new modern city, but at the same time, people are still very believe in ghost, in spirit. So in Thailand, there are big contrasts in everything. We want to be a democratic country, but at the same time we worship some dictatorship. So this kind of contrast is really fascinating for me. Yeah. Te quiero preguntar por dos asuntos que son a mí lo que más, cosas que más me atraen en tu cine. La idea de la naturaleza, el bosque, pero el bosque convertido en una especie de territorio mágico, mítico, ¿no es cierto? Una especie de territorio en el cual se pueden hacer hallazgos extraordinarios, ¿no? Eso se ve muy claro en Tropical Malady, la aparición del tigre deslumbrante, ¿no? El bosque es como una especie de lugar donde se vive lo primario de una manera muy visceral y muy directa. Es un mundo de pulsiones muy fuertes. Esa dimensión me parece bien interesante, ¿no? Sobre todo en una película como Tropical Malady, que tiene una primera parte urbana, filmada con una especie de realismo muy particular, pero luego tiene ese vuelco mitológico. ¿Me podrías desarrollar un poquito esa idea de la naturaleza, del escenario mítico, de este lugar pulsional que es el bosque? Tropical Malady is a movie about love and fear. So I try to find a place that can evoke these feelings. For example, the jungle, you know, it can feel very liberating, but at the same time, it can change or transform into something very scary. So the place bring out the characters or the viewers different kind of memories and different fears. Yeah. And of course to reflect on the characters who have to, how you say, deal with his attraction to another man. So that's why I put this kind of a location with mysterious and also with something very open at the same time. Yeah. Y una cosa también interesante es como esa doble naturaleza de los personajes, de uno de los personajes, pero de varios, ¿no? Personajes que son humanos, pero que tienen un rasgo de animalidad muy fuerte, ¿no? Hay esta especie de contraste, balanceo, de coexistencia de estas dos dimensiones, ¿no? Lo humano y lo animal. Que es una cosa bien interesante, ¿no? Corresponde a mitologías propias de Tailandia, es una representación muy particular. Pensaba,
claro, en el tío Bung Mi, que recuerda sus vidas pasadas, esa dimensión. Y recordaba que Cannes, el presidente del jurado fue Tim Burton, ¿no? Cuando ganaste la Palma de Oro. Y me imagino que eso le debe haber impresionado mucho, porque de alguna manera sus personajes también tienen esa doble virtualidad, ¿no? Ser un poco hombres, ser un poco animales, Gatúbela, el pingüino. Esa dimensión mitológica, ¿no? Muy curiosa, en un cineasta de Hollywood y un cineasta tailandés y experimental como tú. I think it's the way of living there. It's you feel the stream of life that is not A to B, but it's more like a cycle that when you die, you not really die. You just simply transform into something else. So this changing place of human, animal, and plants or spirits. So it's always there. So in the movie, I think it reflects this belief. Yeah, I won't say that I believe it, but for me, it's such a kind of like a cinematic idea, concept. About this. It's like a never-ending light or projection that can be applied to this idea that I like. Yeah. ¿Cuál es el origen de tus películas? ¿De qué nacen? Porque son películas que, por un lado, son muy conceptuales, parecen nacer siempre de una idea muy clara, pero por otro lado son películas en las cuales hay un despliegue de sensualidad, ¿no? Sensorialidad, la presencia de los cuerpos, por ejemplo, en Blissful Yours, en toda la segunda parte de la película, ¿no? La presencia de la naturaleza, que es tan fuerte. En Síndrome y la Centuria está la presencia del hospital, ¿no? El hospital, los objetos, en fin, hay como una fuerza de las texturas visuales, de la presencia visual de los objetos y de los cuerpos. Pero por otro lado, el concepto es muy fuerte en tus películas. ¿Cómo nacen tus películas? ¿Qué es lo primero que viene? ¿Te viene una imagen o te viene una idea? My world is very small, so I grew up in this hospital area because my parents are doctors, and my life is really, nothing much in there. There's a hospital, there's doctors, and there's a lot of nature. So I try to revisit my memory and to bring these little elements and keep repeating it. In the different movie you can see all these characters or nature keep coming up. So basically sometimes it's the same movie but just presented in different way, different life. Yeah.